Рада его слышать. Окей. Thank you. Тут не находится. Thank you for coming to a presentation from America. Не слышим мы нас. I appreciate you coming here. Я очень ценю, что вы сюда приехали. I want to open up my presentation with a question. Я хотела бы открыть мое выступление с вопросом. How many of you are currently working with Dairy Co. 305? Сколько из вас сейчас работают в Dairy Co. в настоящее время? Аня, что ты не поднимаешь? Уже и тебя есть. Yeah, we have one more. Да, еще один у нас появился. Thank you. So, my presentation today, the whole day is going to be some for you who use Dairy Co. and some for you who are looking at Dairy Co. Все мое выступление сегодня будет направлено на тех, кто уже использует Dairy Co. и тех, кто планирует или собирается. And for those of you who use Dairy Co., I think some of you have realized that we in our company think a little differently than many people who are working in advisors in the dairy industry. И для тех, кто уже использует Dairy Co., я думаю, вы уже поняли, что вы и наша компания думают немного по-другому обо всем процессе, чем другие люди, которые тоже имеют отношение к молочной индустрии. So, put together a PowerPoint slide that I would like to use to open up this discussion. I put together a presentation that I would like to use to open today's discussion. Он приготовил некоторые презентации, чтобы выступить с ними на этом семинаре. And it shows the way we at Valley Ag Software sort of look to the dairy industry. И оно показывает, как мы, компания VAC, думает и смотрит на молочную индустрию. In America, if you go to Google and type in dairy, В Америке, если вы зайдете в Google и введете молочная ферма, and then you hit on Google, I feel lucky. You know I feel lucky in Google? Look, есть такая кнопка в Google «Мне повезет». okay? You will get an article about dairying in America. Вы получите статью о молочной индустрии в Америке. And actually the rest of the world. И во всем мире. And on the front page of that article are these two pictures. И на первой странице этой статьи будут вот эти две фотографии. This top picture is an industrial dairy in Germany. На первой фотографии представлена промышленная ферма в Германии. It is also considered a factory dairy. Ее также можно считать как заводская ферма. The bottom is a picture of a potentially typical dairy on a river in the northwest part of the United States. И на второй фотографии вы видите потенциальную типичную ферму на северо-западной части США. So, oops, that's not where I wanted to go. There's where I wanted to go. Это не то, что я хотел, вот что я хотел. So, I want to compare a dairy with a shoe factory. Я хочу сравнить молочную ферму с обувной фабрикой. And I want to see how similar there is. What are the similarities between a dairy and a shoe factory? Я хочу показать, какие есть сходства между молочной фермой и обувной фабрикой. And we believe that there are many, many, many more similarities than there are differences between a shoe factory and a dairy.
И мы верим в то, что между обувной фабрикой и молочной фермой есть гораздо больше сходств, чем различий. So I'm going to give you my shoe factory dairy presentation. Я хочу вам рассказать о моем представлении молочной фермы и обувной фабрики. This is a shoe factory. Это обувная фабрика. A shoe factory has inputs that they work on. А у обувной фабрики есть используемые материалы, с которыми они работают. Leather, Это кожа, rubber, резина other things to make shoes, и другие какие-то вещи, чтобы делать обувь. and the boxes that they put the shoes in to sell. И коробки, в которые они складывают эту обувь. The output of a shoe factory is shoes, Продукция, которую производит обувная фабрика, это обувь. ready to be sold to the public. Готовая, чтобы ее продали людям. These are some of the machines that are used to work on the inputs to make the shoes. Это некоторое оборудование, которое работает с материалами, чтобы произвести продукцию, обувь. These are the people that run the machines that make the shoes. Это люди, которые работают с этим оборудованием, чтобы произвести обувь. This is a dairy. Это молочная ферма. The inputs of a dairy are hay, silage, grain, Материалы, которые используют фермы, это сено, силы, зерно and water. и вода. This is the output of a dairy. Это продукция молочной фермы. Milk, Молоко, clean milk чистое молоко, with no antibiotics никаких антибиотиков. that can go to the factory and be processed Ее можно переместить на завод и обработать, for milk, drinking milk, чтобы она стала питьевым Cheese, молоком, сыром, yogurt, йогуртом and other things. и другими продуктами. These are the machines of the factory. А это оборудование на заводе. They take the inputs and turn them into milk. Они берут материалы и делают из него молоко. Some are stored in homes, houses. Some are stored in open corrals. Некоторые находятся в коровниках, некоторые на открытой площадке. Here's where the milk is harvested. Это то, где молоко собирается. And these people are the ones who are running the machines, И это те harvesting люди, the milk. которые работают с оборудованием, чтобы произвести молоко, чтобы собрать молоко. Now there is one very big difference between a shoe factory and a dairy. Но существует есть одна очень большая разница между молочной фермой и обувной фабрикой. In a shoe factory, the machines На обувной фабрике оборудование cannot make baby machines. не может сделать маленькое оборудование, как бы детей оборудование. But in a dairy, that is possible. А вот на молочной ферме это возможно. And this is how we do most of our replacements. И это то, каким образом мы заменяем как бы это оборудование. And these are raised and nurtured, Они выращиваются и их кормят, treated well, к ним хорошо относятся, and they grow up to become new machines for the dairy. и они вырастают, чтобы стать новым оборудованием на ферме. So what are the similarities between a shoe factory and a dairy? Итак, какое есть сходство между обувной фабрикой и молочной фермой? Inputs need to be purchased. Используя материалы, их необходимо закупить. We need to get the best possible, and we need to manage them and use them properly within the dairy. Мы должны по возможности закупить самые лучшие материалы и использовать их правильно и безопасно. The machines need to be maintained, Оборудование необходимо обслуживать, fixed, ремонтировать and replaced when necessary. и заменять, если необходимо. The outputs Продукция. need to be delivered at the proper time, Продукцию необходимо поставлять вовремя, and they need to be delivered without defects. и она должна быть без дефектов. And most importantly, the people
Но самое важное, наиболее важное, это люди, need to be encouraged, которых нужно вдохновлять, be trained, обучать, directed, направлять monitored, и контролировать. and encouraged to work the best they can. Их нужно вдохновлять на то, чтобы они работали настолько хорошо, насколько они могут. Running a shoe factory Если у вас обувная фабрика, is basically working with the people who are working for you. это значит, вы работаете с людьми, в основном с людьми, которые работают на вас. Managing a dairy is no different. А вот управлять фермой, в принципе, никакой разницы. So, with that, I would like to open up our conversation or our meetings for today. И с этим я хотела бы открыть нашу встречу сегодняшнюю. Slava has been working with me for 3 or 4 years. Слава со мной работает уже около 3-4 лет. And he will show you some of the products of our company. И он покажет вам, какие некоторые продукты нашей компании. And it will be in Russian, so it will be easier for you to understand. Это будет по-русски, поэтому вам это будет легче понять. And we will discuss some technical aspects of DairyCom. Затем мы обсудим некоторые технические аспекты Дайрикомпа. We'll probably work a little bit on training about reproduction. Может быть, поработаем немного, некоторое обучение по воспроизводству. Answer questions that you who are using DairyCom might have. Ответим на вопросы, которые у вас, кто уже использует Дайрикомп, могут иметься. And then I do have a presentation also about the dairy industry in general throughout the world. И у меня есть некоторая презентация о молочном индустрии в целом во всем мире. So if we have an interest, we can look at that also. Если вы заинтересованы, мы также можем посмотреть. And we will take some breaks for coffee and to go into the bathroom if we need to. У нас будет перерыв, мы можем попить кофе, пойти в туалет.